హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇవాల్టి వీడియోలో మనం స్కూటీ ఇంజన్ బే ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీకు ఒక చిన్న టిప్ ఇస్తున్నాను గైస్. మీరు వాటర్ పైప్తో కానీ ప్రెషర్ వాషర్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటివి మాత్రం యూస్ చేయకండి. ఎందుకంటే ఇంజన్ ఏదైనా కూడా వాటర్ రెసిస్టెంట్ ఉంటుంది కానీ వాటర్ ప్రూఫ్ ఉండదు. మీరు ఈ ప్రెషర్ వాషర్ యూస్ చేసినట్లయితే ఇంజన్ లోపలికి వాటర్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది. సో బెటర్ టు యూజ్ మగ్స్, లోటా లాంటివి యూస్ చేయండి అండ్ హ్యాండ్ బ్రషెస్ యూస్ చేయండి. అదే బెటర్ ప్రయారిటీ. అండ్ ఒకవేళ మీ ఇంజన్లో కనుక గ్రీజ్ ఆయిల్ ఉన్నట్టయితే వాటర్ యూస్ చేయకండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డీజిల్ యూస్ చేసి క్లీన్ చేయండి. డీజిల్ స్ప్రేస్ చేసి క్లీన్ చేయండి. అండ్ కిరోసిన్ పెట్రోల్ మంచిగా క్లీన్ అవుతాయి, అవి యూస్ చేయొచ్చుగా అంటారు. కానీ కిరోసిన్ పెట్రోల్ హైలీ వాలటైల్, మంట అంటుకునే ఛాన్స్ ఉంది. డీజిల్ అలా కాదు, మంట అంటుకోవడానికి కొంచెం బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో డీజిల్ యూస్ చేయండి, తొందరగా క్లీన్ అవుతుంది. అండ్ వాటర్తో కొట్టినప్పుడు కూడా తొందరగా క్లీన్ అవుతుంది. ముందు మనం కొన్ని బోల్ట్స్ రిమూవ్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడున్నాయో చూపిస్తాను. ఈ 2 బోల్ట్స్ రిమూవ్ చేసుకోవాలి. ఈ 2 బోల్ట్స్ అండ్ ఈ స్క్రూ ఉంది కదా, ఇది ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఉంది. అండ్ ఇక్కడ స్క్రూ ఉంది, ఇక్కడ ఒక స్క్రూ ఉంది. వీటిని రిమూవ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు. ఇంజన్ బే మొత్తం నాకు డస్ట్ మట్టి ఉంది, ఆయిల్ గ్రీజ్ కానీ లేవు. ఎందుకంటే నేను రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాను. ఒకవేళ మీకు ఆయిల్ గ్రీజ్ ఉన్నట్టయితే డీజిల్తో క్లీన్ చేసుకోండి, పెట్రోల్ యూస్ చేయొద్దు. 2 బ్రషెస్ తీసుకున్నాను క్లీనింగ్ కోసం. చిన్న బ్రష్ సందర్లో క్లీన్ చేయడానికి, పెద్ద బ్రష్ మొత్తం క్లీన్ చేయడానికి. ఇప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటాను.
ఫోమ్ కొట్టాను, నీట్గా క్లీన్ చేసేసాను. నీట్గా ఎండిపోయాక మీకు ఆఫ్టర్ షాట్స్ చూపిస్తాను. ఓకే గైస్, నా వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ నా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నేను నెక్స్ట్ చేయబోయే వీడియోస్ మీకు వెంటనే అప్డేట్స్ రావాలంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి.